Coucou tout le monde. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma chaîne, il y a une liste de lecture qui s'appelle La nature est incroyable. En fait, je passe pas mal de temps sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, surtout YouTube. Et donc du coup, forcément, parfois je vois des vidéos qui ont un rapport avec les animaux. Et comme vous savez, j'aime bien la nature, j'adore les animaux. Donc du coup, je rajoute à chaque fois que je vois un truc pas mal, je le mets dans cette liste de lecture et je me suis dit, bah, je vais faire des compilations. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui regardent. Et peut-être que vous regarderez si c'est dans des compilations. Certaines vidéos sont en anglais, donc je vous traduis un peu. Hein. Donc dans celle-ci, il montre juste un système qu'un agriculteur a trouvé pour ses canards. Et voilà, donc du coup, il aura construit cet abri au-dessus de cette petite rivière. This farmer found the smartest way to raise ducks. He built their coop right over a flowing river. Every morning, the ducks march down a little ramp straight into the water, where they swim, play, and snack on natural food like snails, bugs, and algae. He even added a simple net downstream to keep them safe, while the clean, moving water keeps them healthy and reduces feeding costs. And by evening, they all head back to the coop, safe from predators, and the ducks couldn't be happier. Dans cette vidéo, ils montrent un des plus beaux chevals qui existent sur Terre. Et en fait, ils expliquent qu'ils descendent d'une lignée de chevaux qui ont servi de monture à des empereurs, à des rois, etc. Donc, du coup, ils ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi très très puissants, très rapides, etc. Puisque les mecs, à l'époque, ils se battaient, sans manque de respect, ils se battaient sur le champ de bataille, etc. Ça leur arrivait de se battre sur le champ de bataille. En tout cas, ils étaient présents sur le champ de bataille. À un moment donné, même si c'est pour s'enfuir, il y a un moment donné où il faut que le cheval il soit puissant, quoi. Meet the Akalteke, often called the most beautiful horse on earth. And yeah, it's not just a pretty face. This horse is rare, like only around 7,000 in the entire world. A purebred can go for hundreds of thousands of dollars. Basically, it's a four-legged bar of gold that runs. But don't let the looks fool you. This horse is a beast. It comes from a line of war horses once ridden by emperors and generals. It's got serious speed, crazy endurance, and explosive power. We're talking hundreds of miles without needing a break. Back in the day, it dominated desert warfare. Now, it's still crushing it in elite equestrian competitions. And get this, Turkmenistan considers it a national treasure. It's on their passport, their emblem, and their money. Over there, this horse is treated like a living legend, almost like a national flag on four legs. So yeah, the Akalteke isn't just a stunner. Dans cette vidéo, c'est drôle parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a perdu son chien. C'est ce qu'ils expliquent là au-dessus. Et du coup, il a utilisé un drone pour essayer de le retrouver. Et quand il l'a retrouvé, il s'est rendu compte que le chien avait réussi à s'intégrer à une meute, je sais pas si on dit ça comme ça, d'ours. À un groupe d'ours en fait. Searching for the truth. There
This man once brought his cat along for a short ride on his motorcycle. The little cat sat safely in front, and to his surprise, he loved it. So later on, the man got him his very own helmet, making him look and feel like a real rider too. From then on, they rode together everywhere. People who saw them couldn't help but smile, calling the cat the coolest passenger they'd ever seen. And with every ride, this cat sat proudly, like a true pro rider enjoying life on the road. Dans cette vidéo, il raconte juste que cet oiseau a pour habitude de s'endormir sur une fleur en fait, une fois qu'il a fini de la butiner ou j'en sais rien. En gros, au bout d'un moment, la fleur elle meurt après son repas et du coup il s'endort directement dans la fleur. Ça lui sert de lit en fait. Et donc il est connu pour être l'oiseau le plus fainéant du monde. Très facile à attraper et tout, c'est incroyable. When a sunflower withers, it turns into a perfect natural bed for this tiny bird. People call it the laziest bird in the world, because after it eats, it falls into such a deep sleep, it has no awareness of anything. It's so out of it that you can literally walk right up and pick it up, and it still won't move. This is the American goldfinch, and the reason is simple. They love sunflower seeds so much that after they've eaten their fill, they just pass out right there. Dans cette vidéo, on peut voir 2 cerfs albinos, ce qui est extrêmement rare. C'est déjà très rare d'en voir un seul, et lui, il a eu la chance d'en voir 2 en même temps au même endroit. I've been gone for a few days and Marty's not happy with me. Octopus have super personalities and they can pout, and Marty's pouting right now. He doesn't want to play, but he wants attention. So right now Marty's saying to me, hey, you haven't been around, it ticks me off. He's got some spikes on the back of his mantle, which shows that he might be a little annoyed. He's not being overly aggressive, but he definitely isn't being like, hey, now he is. Now here he comes, he missed me. All right, this is Marty. He's giving me some love now. All right, buddy, you look great. Woo! Marty looks awesome. And he's climbing right off of everything. Don't climb off of everything. Woo! Look at Marty. He's playing now. This is great. All right, this is my buddy Marty. He was mad at me, but he's chilling right now. Bon, il faut bien que je mette pause à un moment donné. Hein. Donc vous voyez, on en est au 12e. Donc le prochain, j'enchaînerai à partir de là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, etc. si vous avez aimé. A plus.